Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare. Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Om Shnivar Paramaham Saparajacharya Svatavasisma AC Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Mahārāja Daśaratha Ki Jai. Prema Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Vedagada Shri Bhakti Ki Jai. Sri Sri Radha Krishna Prabhu Govida Shyama Kunda Radha Kodagiti Govardhan Ki Jai. Sri Vrindavata Ki Jai. Navadevdam Ki Jai. Young Jumana Tasi Bhakti Devi Ki Jai. Ananda Kori Vaishnava Vrindi Ki Jai. Samaveta Bhakti Vrindi Ki Jai. Go Premanandi. All glories to Sam of the devotees. All glories to Sam of the devotees. All glories to Sam of the devotees. All glories to Sri Guru and Sri Guru, all glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswata Devi Gauravani Prachadane Nirvashesha Shunyavadi Paschatadesha Tadane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shri Gaur Bhaktivinoda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 9, Chapter 10, Verse 2. Tasyāpi bhagavān eṣaḥ sākṣāt brahma-mayo hariḥ aṁśa-aṁśena caturdhāgāt putratvam prārthitaḥ suraiḥ rāma-lakṣmaṇa-bharata śatrughnā iti saṁjñayā. Tasya of him, Mahārāja Daśaratha, Api also
bhagavān, Supreme Personality of Godhead, eṣaḥ, all of them, sākṣād, directly, brahma-mayo, Supreme Parabrahman, absolute truth, hariḥ, Supreme Personality of Godhead, aṁśa-aṁśena, by an expansion of a plenary portion, caturdhā, by fourfold expansions, agāt, accepted, putratvam, sonhood, prārthitaḥ, being prayed for, suraiḥ, by the demigods, Rama, Lord Ramchandra, Lakṣmaṇa, Lord Lakṣmaṇa-bharata, Lord Bharata, śatrughnā, and Lord Śatrughna, iti, thus, saṁjñayā, by different names. Translation: being prayed for by the demigods, the Supreme Personality of Godhead, the Absolute Truth Himself, directly appeared with His expansion and expansions of the expansion. Their holy names were rāma-lakṣmaṇa-bharata and śatrughnā. These celebrated incarnations thus appeared in four forms as the sons of Mahārāja Daśaratha. Purport: Lord Ramchandra and his brothers Lakṣmaṇa-bharata and Śatrughnā are all Vishnu Tattva, not Jiva Tattva. The Supreme Personality of Godhead expands into many, many forms. Advaitam, Achyutam, Anadim, Anantarupam. Although they are one and the same, Vishnu Tattva has many forms and incarnations, as confirmed in the Brahma Samhita, Ramadimurtishu, Kalaniyamena Tishtan. The Lord is situated in many forms, such as rāma-lakṣmaṇa-bharata and śatrughnā, and these forms may exist in any part of His creation. All these forms exist permanently, eternally, as individual personalities of Godhead, and they resemble many candles, all equally powerful. Lord Ramchandra, Lakṣmaṇa-bharata, and Śatrughnā, who, being Vishnu Tattva, are all equally powerful, became the sons of Mahārāja Daśaratha in response to prayers by the demigods. So, this is explaining the nature of Rama. So he is addressed as bhagavān. And he is also Brahman, brahmamayo. So in other words, he's not a entity with a material body. So some people will conclude that these avatars are material because they manifest forms in the material world and they seem to take birth. And thus they're no better than jivas. However, as the Bhagavatam explains, the avatar actually is not a jiva. But it is the Lord from the spiritual world who manifests himself within the material world. So though the Lord takes birth from a mother and father and starts out as a small child and then grows up, we should not think that he is therefore temporary. Because he appears similar to
the human beings that we see here being born and growing up, we may conclude he is, like us, material. மனிதர்களைப் போல பிறந்து வளர்ந்து பெரியவராவதை பார்த்து நாம் அவர்களை பௌதிகமாக கருதிவிடக்கூடாது. However, by his extraordinary powers, the Lord can do such a thing, but he does not become material. அவருடைய அமானுஷ்யமான சக்திகளின் மூலமாக அவர் எதை வேண்டுமானாலும் செய்யலாம். அதனால் அவரை மனிதர் என்று கருதிவிடக்கூடாது. So though the Lord appears to take birth, etc., he actually is eternally existing in the spiritual world. பகவான் பிறப்பதை போல தோன்றினாலும் ஆன்மீக உலகத்தில் அவர் நிரந்தரமாக வீற்றிருக்கிறார். Moreover, not only he exists in the spiritual world, he exists in many forms in the spiritual world. அவர் ஆன்மீக உலகத்தில் இருப்பதோடு மட்டுமல்ல, ஆன்மீக உலகத்தில் பலவிதமான வடிவங்களோடு அவர் இருக்கிறார். So we should not think that the Lord, when he comes to the material world, will manifest all sorts of various forms, that when he goes back to the spiritual world, he's just one form, Vishnu. எனவே பகவான் இந்த உலகத்தில் தோன்றும் பொழுதுதான் பலவிதமான வடிவங்களை எடுக்கிறார். திரும்பி போன பிறகு அவர் விஷ்ணுவாக ஒரே ஒரு வடிவத்தில் இருப்பார் என்று நாம் தவறாக புரிந்து கொள்ளக்கூடாது. That again would make these forms in the material world temporary. அவ்வாறு கருதுவோமானாலும் இந்த ஜட உலகத்தில் தோன்றக்கூடிய பகவானுடைய வடிவங்கள் தற்காலிகமானவை என்று ஆகிவிடும். So all of these forms are eternally existing in the spiritual world. எனவே இந்த வடிவங்கள் அனைத்தும் ஆன்மீக உலகத்தில் நிரந்தரமாக இருக்கின்றன. Rupa Goswami also explains in Laghu Bhagavatamrita that many of these forms also have planets within the material universe, and even though they may disappear, they are still residing on their particular planet, like Matsya and Kurma and Varaha. ரூப கோஸ்வாமி லகு பாகவதாமிரதத்தில் விளக்குகிறார், இந்த அவதாரங்கள் பூமியில் தோன்றி மறைந்து போனாலும் கூட அவர்களுக்கு இந்த கிரகங்கள் இந்த ஜட உலகத்தில் குடியிருக்கின்றன. அங்கு அவர்கள் மராகர் என்னும் விதமாக நிரந்தரமாக வீற்றிருக்கிறார். But when all the universes in the material will disappear, those forms exist in the spiritual world eternally. ஆனால் இந்த பௌதிக உலகத்தில் அனைத்தும் அழிந்து போகும்போது அவர்கள் ஆன்மீக உலகத்தில் நிரந்தரமாக வீற்றிருக்கிறார். So because they are bhagavān, they have devotees. Hare Krishna. Yes, Prabhu, we cannot hear. Because they are forms of bhagavān, sorry. Because they are forms we should not, otherwise we will not hear. How to unmute? They have to unmute. They only have to unmute, Prabhu. Okay. Hare Krishna Maharaj. We are able to hear you, Maharaj. Because all of these avatar forms are forms of bhagavān, they have their individual devotees. இந்த அவதாரங்கள் எல்லாம் பகவானுடைய பல வடிவங்களான காரணத்தினால் அவர்களுக்கு தனிப்பட்ட பக்தர்களும் இருக்கிறார்கள். If they exist in the spiritual world, they must have devotees there. They're not sitting there all alone in Vaikuntha. எனவே ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கும்பொழுது அங்கும் அவர்கள் பக்தர்களால் சூழப்பட்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் தனியாக வைகுண்டத்தில் இல்லை. And when they come to the material world, they often bring many of those devotees. ஜட உலகத்துக்கு வரும்பொழுது அந்த பக்தர்களில் பெரும்பாலானோரை அழைத்துக் கொண்டு வருகிறார்கள். So as Krishna brings his associates and his parents and his friends, so Ramchandra will also bring his eternal associates with him. கிருஷ்ணருடன் அவருடைய சகாக்கள், தாய் தந்தையர், நண்பர்கள் அனைவரும் தோன்றுவதைப் போல ராமரும் கூட தன்னுடைய சகாக்களை அழைத்து வருகிறார். As well, we have devotees in the material world, those who are doing sadhana, and eventually they will attain the Lord in the spiritual world. பௌதிக உலகத்தில் சாதனையின் மூலமாக பக்தி செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பக்தர்களும் ஆன்மீக உலகத்தில் அந்த பகவானை அடைவார்கள். So this distinguishes the form of bhagavān from that of Parabrahma. இதிலிருந்து பகவானுடைய வடிவத்தை பௌதிக வடிவங்களிலிருந்து வேறுபடுத்தி புரிந்து கொள்கிறோம். The forms of bhagavān have devotees who serve him and worship him in a particular relationship. பகவான் எந்த வடிவத்தில் இருப்பாரோ அந்த வடிவத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட உறவினுடன் பக்தர்கள் அவருக்கு சேவை செய்கிறார்கள். And to reach perfection, they enter into the spiritual world and serve the Lord eternally there. முழுமையடைந்த பிறகு ஆன்மீக உலகத்தில் பகவானை அடைந்து அவருக்கு நிரந்தரமான சேவைகளில் ஈடுபடுகிறார்கள். We see that the forms of Paramatma are not in Vaikuntha. They manifest in the Karna ocean
and garbhodaka svetati put in the material world. பரமாத்மாவின் ஆன்மீக வடிவங்கள் ஆன்மீக உலகத்தில் இல்லை என்பதை நாம் காண்கிறோம். அவர்கள் காரணோதசாயி கர்ப்போதசாயி என்னும் விதத்தில் ஜட உலகத்தில் மட்டுமே தோன்றுகிறார்கள். If they were to take on devotees, of course, then it will be the forms in the spiritual world, the Vishnu forms. அவர்களும் பக்தர்களை ஏற்றுக்கொள்வார்களே, ஆனால் அவர்களுக்கு ஆன்மீக உலகத்திலும் வடிவங்கள் இருக்கும். அவர்கள் பக்தர்களால் சூழப்பட்டிருப்பார்கள். So this form of bhagavān, sometimes he comes into the material world. இந்த பகவானுடைய அந்த வடிவம் பௌதிக உலகத்திலும் சில சமயம் தோன்றுகிறார். Sometimes the devatas request the Lord to come. சில சமயங்களில் தேவதைகள் பகவானை வருமாறு அழைக்கிறார்கள். So here mentions that the devatas prayed, and therefore the Lord became the son of Daśaratha. இங்கு தேவதைகளின் பிரார்த்தனைக்கு இணங்கி பகவான் தசரதருடைய மகனாக அவதரித்தார் என்று கூறப்படுகிறது. So for various reasons the Lord will appear in the material world. பல காரணங்களுக்காக பகவான் பௌதிக உலகத்தில் தோன்றுகிறார். And because he is Bhagavan, he will display activities which will attract his devotees. அவர் பகவான் என்னும் காரணத்தினால் அவர் பலவிதமான செயல்பாடுகளை செய்து அதன் மூலமாக தன்னுடைய பக்தர்களை கவருவார். We see Paramatma is always residing in everybody's heart. பரமாத்மா அனைவருக்கும் இதயத்திலும் நிரந்தரமாக இருப்பதை நாம் அறிவோம். But then he doesn't come out and say, okay, here I am, Paramatma, start worshipping me. அவர் வெளியில் தோன்றி நான் தான் பரமாத்மா, என்னை வழிபடுங்கள் என்று கூறப்போவதில்லை. He's carrying out his function of witnessing all activities of all the jivas. ஜீவாத்மாக்களின் அனைத்து செயல்பாடுகளையும் பார்த்துக்கொண்டு சாட்சியாக அவர் நிரந்தரமாக வீற்றிருக்கிறார். But when we get forms who manifest wonderful qualities and pastimes and attract devotees, this is the form of bhagavān. அவர் பக்தர்களை கவருவதற்காக பலவிதமான வடிவங்களை எடுத்துக்கொண்டு லீலைகளை புரிய வேண்டும் என்றால் அவர் பகவானுடைய வடிவத்தை எடுத்துக்கொள்கிறார். So that is why the word hari is often used. எனவேதான் ஹரி என்ற பதம் பொதுவாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. Of course, hari literally means one who pulls or attracts. ஹரி என்றால் ஒருவர் ஈர்ப்பவர், அனைவரையும் கவர்பவர் என்பது பொருள். So the Lord attracts the devotees by his wonderful qualities and pastimes. பகவான் தன்னுடைய அற்புதமான குணங்களாலும் லீலைகளாலும் பக்தர்களை கவர்கிறார். So this is the nature of bhagavān. இதுதான் பகவானுடைய இயல்பாகும். So the Lord appears in the material world, but he appears in many forms. பகவான் ஜட உலகில் தோன்றுகிறார், பல வடிவங்களில் தோன்றுகிறார். So some people may ask why the Lord has to appear in so many forms. Better he just appears in one form. சிலர் கேட்கலாம், ஏன் பகவான் பல வடிவங்களில் தோன்ற வேண்டும், ஒரே வடிவத்தில் தோன்றலாமே என்று. And the answer given is that he is responding to different types of devotees. அதற்கான பதில் என்னவென்றால் பல வகையான பக்தர்களுடன் அன்பு பரிமாற்றம் செய்வதற்காக அந்த வடிவங்களை எடுக்கிறார். So there are infinite number of jivas. பலவிதமான ஜீவாத்மாக்கள் இருக்கிறார்கள். Each jiva is an individual. ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாவும் ஒரு தனிப்பட்ட நபர். That means he has individual preferences. அதாவது அவருக்கு தனிப்பட்ட விருப்பு வெறுப்புகள் இருக்கின்றன. So materially, of course, he has many. Everyone's got their individual material likes and dislikes. ஜட ரீதியாக ஒவ்வொருவருக்கும் விருப்பு வெறுப்புகள் ஜட ரீதியான விதத்தில் இருக்கின்றன. But the individuality also manifests in the jiva when he takes to spiritual. ஆனால் இந்த தனிப்பட்ட தன்மை ஒரு ஜீவாத்மா ஆன்மீக வடிவத்தை எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுதும் கூட இருக்கின்றன. So some jivas want to worship in one way the Lord, others in a different way. சில ஜீவர்கள் பகவானை ஒரு விதத்திலும் மற்ற ஜீவர்கள் வேறு விதத்திலும் வழிபட விரும்புகிறார்கள். So the Lord has these different forms which correspond to the mode that the devotee wants to use as his mode of worship. ஒரு பக்தர் பகவானை எந்த விதத்தில் வழிபட விரும்புகிறாரோ அதற்கு ஏற்றவாறு பகவான் தன்னுடைய வடிவத்தையும் அமைக்கிறார். And thus we have various forms of the Lord, because we have various types of devotees who prefer to worship that particular form. விதமாக பகவானுடைய பல்வேறு வடிவங்கள் இருக்கின்றன. பல்வேறு விதமான பக்தர்கள் அவரை வழிபடுவதற்கு ஏற்ற விதத்தில் அந்த வடிவங்கள் அமைகின்றன. And of course they're all one Lord, so in that way they're all equal. ஆனால் பரமபுருஷ பகவான் என்னும் விதத்தில் அந்த வடிவங்கள் அனைத்தும் சமமானவை. But yet some prefer one form,
some prefer another form. ஆனாலும் கூட சில பக்தர்கள் ஒரு வடிவத்தையும் மற்ற பக்தர்கள் வேறு வடிவங்களையும் விரும்புகிறார்கள். Now that is so, they are equal because they're all forms of bhagavān, all satchidananda. ஆனால் அனைவரும் பகவானே எனும் காரணத்தினால் அனைவரும் சச்சிதானந்தராக சமமாக வீற்றிருக்கிறார்கள். However, our acharyas have pointed out also that according to the form, they will manifest different amounts of qualities. ஆனாலும் நம் ஆச்சாரியர்கள் விளக்குகிறார்கள் அந்த ஒவ்வொரு வடிவமும் அவரவர் வடிவத்துக்கு ஏற்ப சில குணங்களை மட்டுமே வெளிப்படுத்துவார்கள் என்று. And this will distinguish one form for the other. இதன் மூலமாக ஒரு வடிவத்தை வேறு வடிவத்திலிருந்து நாம் மாறுபடுத்தி காண முடியும். If they all manifest exactly the same qualities, exactly the same activities, they would be the same form. அனைவரும் ஒரே குணங்களையும் ஒரே செயல்பாடுகளையும் வெளிப்படுத்துவார்களேயானால் அனைவரும் ஒன்றாகி போவார்கள். So each particular form manifests slightly different qualities. எனவே ஒவ்வொரு வடிவமும் சிறிது சிறிது மாறுபட்ட விதத்தில் குணங்களை வெளிப்படுத்துகிறார். So these are what we call the sva-aṁśa forms. இவர்களை ஸ்வ-அம்சா வடிவங்கள் என்று அழைக்கிறோம். They are swa, that means they are the Supreme Lord, they are bhagavān. ஸ்வ என்றால் அவர்கள் பகவானே ஆவார்கள் என்று பொருள். But aṁśa means they are also part. அம்சா என்றால் அவர்கள் ஒரு பகுதி என்பது. So they are all part in the sense that they will manifest a certain amount of qualities. அவர்கள் பகுதி என்பதன் பொருள் பகவானுடைய குணங்களில் ஓரளவுக்கு அவர்கள் வெளிப்படுத்துவார்கள் என்பதே ஆகும். But Krishna manifests all the qualities. ஆனால் கிருஷ்ணர் அனைத்து குணங்களையும் வெளிப்படுத்துகிறார். So therefore we call him Bhagavan, we also call him Swayam Bhagavan. எனவே அவரை பகவான் என்று அழைப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் ஸ்வயம் பகவான் என்று அழைக்கிறோம். Which indicates he is the highest form of Bhagavan. அதாவது அவரே பகவானுடைய மிக உன்னதமான வடிவம். So though they're all Bhagavan, nevertheless according to the form they will manifest different amounts of qualities. இவர்கள் அனைவரும் பகவானே ஆனாலும் கூட அவரவர் வடிவத்திற்கு ஏற்ப வேறு வேறு குணங்களை வெளிப்படுத்துகிறார்கள். And then Krishna manifests all the qualities completely. கிருஷ்ணரோ அனைத்து குணங்களையும் முழுமையாக வெளிப்படுத்துகிறார். So therefore we don't call him aṁśa. எனவே அவரை அம்சம் என்று அழைப்பதில்லை. So of course in the Laghu Bhagavatamrita there Rupa Goswami grades the avatars. Even though they're all Supreme Lord, he will grade them according to the amounts of qualities they show. லகு பாகவதாமிர்தத்தில் ரூப கோஸ்வாமி அந்த ரூபங்கள் அந்த அவதாரங்கள் அனைவரையும் வரிசைப்படுத்துகிறார், வகைப்படுத்துகிறார். அது எதன் அடிப்படையில் என்றால் எந்த அளவுக்கு குணங்களை அவர்கள் வெளிப்படுத்துகிறார்கள் என்ற விதத்தில் அவர்களை உயர்ந்த நிலையிலோ தாழ்ந்த நிலையிலோ வைக்கிறார். So at the top is Krishna. அனைத்துக்கும் உச்சியில் கிருஷ்ணர். And then we have Rama. பிறகு ராமர். And then we have Nrsimhadev. அதன் கீழ் ரிஷபதேவர். So these are considered to be the forms that display the more qualities than the others, but then Krishna shows the most qualities of all. இவ்வாறு இந்த வடிவங்கள் அனைவரும் ஒவ்வொரு விதத்தில் குணங்களை வெளிப்படுத்துகிறார்கள். கிருஷ்ணரே அதிகபட்ச அளவில் வெளிப்படுத்துகிறார். So the forms of Bhagavan all develop relationship with devotees, but when Krishna manifests all these wonderful qualities, then there is a special type of bliss that arises because of that. பகவானுடைய வடிவங்கள் அனைவருமே பக்தர்களோடு பலவிதமான உறவுகளை உண்டாக்கிக் கொள்கிறார்கள். ஆனால் கிருஷ்ணர் தானே வரும்பொழுது மிக அற்புதமான ஒரு ஆனந்தத்தை அவர் அனைவருக்கும் பகிர்ந்தளிக்கிறார். Nevertheless, because jivas are individuals, they may prefer some other form of the Lord. ஆனாலும் ஜீவாத்மாக்கள் அனைவரும் தனித்தனி நபர்கள் என்னும் காரணத்தினால் அவர்கள் பகவானுடைய வேறு வடிவங்களை விரும்பக்கூடும். So therefore in the spiritual world Krishna has his loka and he has his devotees there, but the rest of the spiritual world is not empty. There are also devotees there worshipping particular forms. எனவே ஆன்மீக உலகத்தில் கிருஷ்ணர் தனக்கென்று ஒரு இடத்தை வைத்திருக்கிறார். அங்கு அவருடைய பக்தர்களால் அவர் சூழப்பட்டிருக்கிறார். வைகுண்டத்தில் மற்ற இடங்கள் காலியாக இருக்கிறது என்பது பொருள் அல்ல. அங்கும் அவர் பலவித வடிவங்களில் தன்னுடைய வேறு வேறு பக்தர்களால் சூழப்பட்டு விளங்குகிறார். So therefore Rama has his own place in the spiritual world and he is surrounded by all of his devotees. எனவே ஆன்மீக உலகத்தில் ராமருக்கென்று ஒரு தனிப்பட்ட இடம் இருக்கிறது. அங்கும் அவர் தன் பக்தர்களால் சூழப்பட்டிருக்கிறார். And similarly all the other forms of the Lord. இதே போலத்தான் பகவானின் மற்ற வடிவங்களும் கூட.
And those devotees are completely absorbed in that service. பக்தர்கள் அனைவரும் தத்தமது சேவைகளில் முழுமையாக ஊன்றி இருக்கிறார். So we have famous devotees of Rama. எனவே ராமருக்கென்று விசேஷமான பிரசித்தமான பக்தர்கள் இருக்கிறார். So one of the most famous devotees is Hanuman. அவர்களில் ஒருவர் ஹனுமான். So we cannot expect that we cannot go to Hanuman and say, well, look, Hanuman, this is Rama, but actually Krishna's got 64 qualities and Rama doesn't have those qualities, so you should worship Krishna. What would he say? No. எனவே ஹனுமாரிடம் சென்று நீங்கள் வழிபடக்கூடிய ராமர் முழுமையான குணங்களை வெளிப்படுத்தவில்லை, கிருஷ்ணர் இருக்கிறார், அவர்தான் 64 குணங்களை முழுமையாக வெளிப்படுத்துகிறார், எனவே நீங்கள் கிருஷ்ணரை சென்று வழிபடுங்கள் என்று கூறினால் அவர் இல்லை என்று மறுத்து கூறுவார். The nature of his prema is that it will never change. அவருடைய பிரேமையின் இயல்பு என்னவென்றால் அது ஒருபோதும் மாறாது. He is dedicated to Ramchandra eternally. அவர் தன்னை ராமச்சந்திரருக்கு நிரந்தரமாக சரணாகதி செய்து விட்டார். That is the nature of prema. இதுவே பிரேமையின் இயல்பாகும். So we have in the spiritual world Rama with all of his devotees there, and when he comes to the material world, again he is surrounded by devotees. இவர் ஆன்மீக உலகத்தில் எப்பொழுதும் பக்தர்களால் சூழப்பட்டிருக்கக்கூடிய ராமர் பூலோகத்தில் வரும்பொழுதும் கூட இவ்வாறே பக்தர்களால் சூழப்படுகிறார். And those devotees are blissful in their relationship of serving him. அந்த பக்தர்களும் பகவானுக்கு சேவை செய்யும் அந்த குறிப்பிட்ட உறவில் ஆனந்தமயமாக இருக்கிறார். So like Krishna, Rama also appears once in the day of Brahma. கிருஷ்ணரை போலவே ராமரும் கூட பிரம்மாவின் ஒரு தினத்தில் ஒரு முறையே அவதரிக்கிறார். And of course next to Krishna we see that he displays very remarkable pastimes. கிருஷ்ணருக்கு அடுத்தபடியாக மிக அற்புதமான லீலைகளை ராமரே வெளிப்படுத்துகிறார். And we have in fact a whole epic, the Ramayana, dedicated to describing his wonderful pastimes. ராமருடைய அற்புதமான லீலைகளை வர்ணிப்பதற்காக ஒரு முழு இலக்கியம் ராமாயணம் என்ற வடிவத்தில் இருக்கிறது. So in comparison to other forms like Matsya and Kurama and Varaha, definitely he shows many more types of pastimes and activities and qualities. மற்ற அவதாரங்களாகிய மத்ஸ்ய கூர்மா வராகர் இவர்களை விடவும் மிக அதிகமான அளவில் ராமச்சந்திரர் தன்னுடைய குணங்களையும் லீலைகளையும் விவரிக்கிறார். And thus he's also a very popular form worshipped by many people. மேலும் பெரும்பாலான மக்களால் வழிபடப்படக்கூடிய பிரபலமான வடிவமாக ராமர் விளங்குகிறார். So the Lord comes with his devotees. He also comes with his expansions. பகவான் பக்தர்களுக்கிடையில் தோன்றும் பொழுது தன்னுடைய விரிவங்கங்களையும் அழைத்து வருகிறார். So Krishna comes with Balaram. கிருஷ்ணன் பலராமரோடு தோன்றுகிறார். So Rama comes with Lakshman, but not only that, he comes with 2 other brothers. ராமர் லக்ஷ்மணரோடு மட்டுமல்லாமல் மேலும் 2 சகோதரர்களை அழைத்து வருகிறார். Who are equated with what Shankarshan, Aniruddha and Pradumna. அவர்கள் சங்கர்ஷன், அனிருத்தர், பிரத்யும்னர் என்று வர்ணிக்கப்படுகிறார். So they the 4 of them are, we can say, expansions of the Chaturvyuha. இவ்வாறு இந்த 4வரும் சதுர்வியூகத்தின் விரிவங்கங்களாக கூறலாம். So in these pastimes, of course, Rama is the chief. இந்த லீலைகளில் ராமரே முக்கியமானவராக விளங்குகிறார். Just as in the Chaturvyuha, Vasudeva is the chief. எவ்வாறு சதுர்வியூகத்திற்குள் வாசுதேவரே முக்கியமானவரோ அதே போல. And the others act as his servants. மற்றவர்கள் அவருடைய சேவகர்களாக செயல்படுகிறார்கள். And besides that, then we have many others who may be eternal associates, or they may be sadhakas attaining a position from the material world. மேலும் பல பக்தர்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்களில் சிலர் நித்திய பக்தர்களாக ஆன்மீக உலகத்திலிருந்து வந்திருக்கக்கூடும். மேலும் சிலர் தன்னுடைய சாதனையின் மூலமாக முழுமையடையக்கூடிய நிலையில் உள்ள பக்தர்களும் இருக்கக்கூடும். Just as Krishna appears with his associates, he appears in a certain place which is also the spiritual world, that is within Mathura. So Ramachandra, when he appears, he also appears in his particular Dhamma, a spiritual place.
கிருஷ்ணர் தன்னுடைய சகாக்களுடன் தோன்றும்போது எவ்வாறு மதுரா என்னும் இடத்தில் அந்த ஆன்மீகமான உலகத்தை அங்கு தோற்றுவிக்கிறாரோ அதே போலவே ராமரும் கூட தன்னுடைய ஆன்மீகமான தாமத்தையும் அழைத்து கொண்டு இந்த பூமிக்கு வருகிறார். He has his abode in the spiritual world. That abode also appears within the material world. ஆன்மீக உலகத்தில் அவருடைய தாமம் எதுவோ அதுவே ஜட உலகத்திலும் தோன்றுகிறது. So, in spite of appearing within the material world, still he maintains his full spiritual nature. எனவே ஜடவுலகில் தோன்றிய பொழுதிலும் தன்னுடைய முழுமையான ஆன்மீக குணங்களை அவர் வெளிப்படுத்தி காப்பாற்றி வைத்துக் கொள்கிறார். He exists within his spiritual dhamma within the material world. அவர் இந்த ஜட உலகத்திற்குள் தன்னுடைய ஆன்மீக தாமத்திற்குள் வசிக்கிறார். And he is surrounded by his aṁśas or expansions and also by his eternal associates. அவருடைய அம்சங்கள் விரிவங்கங்கள் அவருடைய நிரந்தரமான சேவகர்கள் இவர்களால் அவர் சூழப்பட்டிருக்கிறார். And therefore he remains completely spiritual. எனவே அவர் முழுமையாக ஆன்மீக தன்மையிலேயே இருக்கிறார். He performs his activities within the material world, and by doing that he gives pleasure to his devotees. தன்னுடைய லீலைகளை இந்த பௌதிக உலகத்தில் விரிப்பதன் மூலமாக தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு அவர் பேரானந்தத்தை வழங்குகிறார். Okay. Hare Krishna. You know, the Bhagavān has 6 full opulence. When Lord Ramachandra came to this world, he acted like a human being and he was attached to the family, and his wife was kidnapped. He went in search for her. So the question may come among the neophytes and laymen, though the Lord is fully knowledgeable, why should he take help of Jatayu or Hanuman to trace his wife? And later he was so renounced that he even banished his wife who was pregnant. This is the questions often arise by many ask these questions. பகவானே ராமராக அவதரித்த பொழுதிலும் அவர் எதற்காக மற்றவருடைய துணையை நாடுகிறார்? தன்னுடைய தொலைந்து போன மனைவியை தேடுவதற்காக. மேலும் இறுதி காலத்தில் அவர் ஏன் அந்த அளவு துறவாக தன்னுடைய மனைவியை காட்டுக்கு அனுப்பக்கூடிய நிலை உண்டாக வேண்டும்? இவற்றை புதிதாக வரக்கூடியவர்கள் இந்த சந்தேகங்களை எழுப்புகிறார்கள். Well, these are all lila, so they are activities which the Lord chooses to perform to create bliss in his devotees. இவை அனைத்தும் லீலைகள். பகவான் இவற்றை செய்ய ஏன் தேர்ந்தெடுக்கிறார் என்றால் தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு பேரானந்தத்தை வழங்கும் நோக்கத்துடன் தான். Now, sometimes it doesn't appear to be bliss. சில சமயங்களில் அந்த ஆனந்தம் இல்லாதது போல தோன்றுகிறது. Just as in Krishna's pastimes, when he leaves Vrindavan and goes to Mathura, that does not appear to be very blissful because everybody is suffering. எவ்வாறு கிருஷ்ணர் பிருந்தாவனத்தை விட்டு மதுராவுக்கு செல்லும் பொழுது யாரும் சந்தோஷமாக இருப்பதாக காணவில்லை, அனைவரும் துக்கத்தில் இருப்பதாக நமக்கு தோன்றுகிறது. But yet it is explained that that suffering is the highest bliss. ஆனால் இங்கு விளக்கப்படுகிறது அந்த துன்பம் தான் ஆனந்தத்தின் உன்னத நிலை என்று. So similarly, Ramchandra gets separated from Sita and appears to be suffering also, but again it's that bliss within their separation. அதே போல ராமர் சீதையை பிரிந்து துக்கப்படுவதாக நமக்கு தோன்றிய பொழுதிலும் கூட அவர்களுக்குள் அது ஒரு பேரானந்தமாக வடிவெடுக்கிறது. So he performs all sorts of activities. Some of the activities we can directly appreciate, some we may not understand. அவர் பலவிதமான செயல்பாடுகளை வெளிப்படுத்துகிறார். அவற்றில் சிலவற்றை நாம் புரிந்து பாராட்ட முடியும், மற்றவற்றை நம்மால் புரிந்து கொள்வது கூட கடினம். And the same for Krishna. Why did Krishna go away? And if he went away, why didn't he come back immediately? He came back after many years when he promised to come back immediately. கிருஷ்ணருக்கும் இதுவே பொருந்தும். அவர் ஏன் அந்த இடத்தை விட்டு சென்றார், சென்ற பிறகு ஏன் திரும்பி வரவில்லை, பல காலம் கழித்து எதற்காக திரும்பி வந்தார் என்பதை போன்ற கேள்விகள். So we may be puzzled by many of the activities of the Lord. இவர் பகவானுடைய பலவிதமான செயல்பாடுகளால் நாம் குழப்பமடையக்கூடும். But if we understand the explanations of the acharyas, then we will see that there's always some particular purpose in how the Lord acts and why he acts in certain ways. நாம் ஆச்சாரியர்களுடைய விளக்கங்களை நாம் புரிந்து கொள்வோமானால் பகவான் ஏன் சில சந்தர்ப்பங்களில் வெவ்வேறு விதமாக நடந்து கொள்கிறார், அவற்றின் நோக்கம் என்ன என்பதை புரிந்து கொள்ளலாம். In all cases, it is thinking of benefit of the devotees. எல்லா சந்தர்ப்பங்களிலும் பகவான் பக்தர்களுடைய நன்மையே தன்னுடைய மனத்தில் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். Maharaj, this is not from Bhagavatam. However,
there is a pastime where we appreciate the attraction of Hanuman towards Ramchandra. Once Krishna sends Garuda to call for Hanuman to come and meet him in Dwaraka, and he did not even come. But later when he said, Garuda said, Ramchandra is calling you, he rushed immediately. It apparently shows that it's kind of not so very respectful towards Krishna. How to appreciate that? ஒரு லீலையில் கருடன் ஹனுமாரை கிருஷ்ணரை பார்க்க அழைக்கிறார். ஆனால் அப்பொழுது ஹனுமார் மறுத்து கூறுகிறார். மீண்டும் வந்து ராமர் அழைக்கிறார் என்று கூறும்போது அவர் உடனே புறப்பட்டு செல்கிறார். இது ஒரு விதத்தில் கிருஷ்ணருக்கு அவமரியாதையாக நமக்கு தோன்றுகிறது. இதை விளக்க வேண்டும். Well, it is something like the story of Krishna. He was hiding in the forest. இது கிருஷ்ணனுடைய ஒரு கதையில் அவர் காட்டில் ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறார். And the gopis were looking for him. கோபியர்கள் தேடுகிறார்கள். And then they got very close. அவர்கள் நெருங்கி வருகிறார்கள். So then Krishna didn't want to be discovered. அப்பொழுது கிருஷ்ணர் தன்னை அவர்கள் கண்டுபிடிக்க கூடாது என்று நினைக்கிறார். So he showed Vishnu form. உடனே விஷ்ணு வடிவத்தை காட்டுகிறார். And then the gopis saw the Vishnu form and say, "Oh, where's Krishna?" கோபியர்கள் விஷ்ணுவை பார்த்து எங்கே கிருஷ்ணர் என்று வினவுகிறார். And then they walked away. அவரை விட்டு பிரிந்து செல்கிறார். So what this illustrates is the particular devotee has particular attraction for particular form, and though he doesn't disrespect anyone, nevertheless, he gets very absorbed in the particular form of the Lord. இதிலிருந்து ஒரு பக்தருக்கு ஒரு பகவானுடைய குறிப்பிட்ட வடிவத்தில் கவர்ச்சி உண்டாகிறது என்றும் மற்ற வடிவங்களை அவர்கள் அவமரியாதைப்படுத்துவதில்லை, இருந்தாலும் கூட அவருடைய முக்கியமான கவர்ச்சி அந்த ஒரு வடிவத்திலே இருக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Over to online. Hare Krishna, this is Governmental Das. Am I audible, temple devotees? Yes. Okay, thank you, Maharaj. This is a question from Mahārāja Das. Lord Ramachandra appeared on the prayers of demigods, but the Lord appearance will be of a specific purpose. So, can you explain on the purpose of the Lord's appearance? ராமச்சந்திரர் தேவதைகளின் பிரார்த்தனைக்காக தோன்றுகிறார். மேலும் அவருக்கு வேறு சில குறிப்பிட்ட காரணங்களும் இருக்கின்றன. அவற்றை விளக்க வேண்டும். Well, usually there are many reasons why the Lord appears. பொதுவாக பகவானுடைய தோற்றத்திற்கு பல காரணங்கள் இருக்கின்றன. One, of course, is his scheduled appearance, such as Krishna appears at the end of Dwapara Yuga in the 28th cycle of the Vaivasvata Manvantara. So Rama appears in the 24th cycle of Vaivasvata Manvantara in a Treta Yuga. பகவான் ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் தோன்ற வேண்டும். இது போல 21வது யுக சுழற்சியின் பொழுது அவர் வைவஸ்வத மனுவின் காலத்தில் அவர் ராமராக அவதரிக்க வேண்டும். And that we may have an immediate reason. In the case of Krishna, then the Brahma went to the milk ocean and prayed, "You have to come because Kamsa is causing a problem." So, in the same way here, Devatas prayed, and then Rama came. அதை தவிர ஒரு உடனடி காரணமும் இருக்கிறது. எவ்வாறு கிருஷ்ணருக்காக பிரம்மதேவர் சென்று பிரார்த்தித்தாரோ, கம்சனை அழிப்பதற்காக அவர் தோன்ற வேண்டும் என்று அதே விதத்தில் ராமருக்காகவும் இங்கு தேவதைகள் சென்று வழிபடுகிறார். Or in the case of Chaitanya Mahaprabhu, Advaitacharya worshipped Shalagrab with tulsi leaves and Ganga water and prayed for Chaitanya Mahaprabhu to appear. சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் தோற்றத்திற்காக அத்வைத ஆச்சாரியர் சாலை கிராமத்திற்கு துளசி மலர்களையும் கங்கை ஜலத்தையும் அபிஷேகம் செய்து பிரார்த்தித்தார் அவர் இறங்கி வர வேண்டும் என்று. But then we also have the Lord's internal reasons. மேலும் பகவானுக்கென்று தனிப்பட்ட அந்தரங்க காரணங்களும் உள்ளன. So in the case of Chaitanya Mahaprabhu, he wanted to experience the mood of Radha. சைத்தன்ய மகாபிரபு ராதாராணியுடைய பாவத்தை அனுபவிக்க விரும்பினார். And he wanted to give the Jivas Radha Krishna Prema. ஜீவர்களுக்கு ராதா கிருஷ்ண பிரேமையை தர விரும்பினார். So that's another reason. And then another reason, of course, is he wants to give bliss to all of his devotees. மற்றொரு காரணம் தன்னுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் பேரானந்தத்தை வழங்க விரும்பினார். So that is maybe the ultimate reason for the Lord's appearance. He wants to satisfy his devotees. இதுவே பகவானுடைய முக்கியமான காரணமாக இருக்க வேண்டும். பக்தர்களை திருப்திப்படுத்த அவர் விரும்புகிறார். So that is so for Krishna and also for Rama. இது கிருஷ்ணருக்கும் ராமருக்கும் பொருந்தும். So because his devotees want to serve him in different ways, then he manifests himself in this particular form in the material world.
பக்தர்கள் அவரை பல விதங்களில் சேவை செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புவதன் காரணத்தினால் அவர் இந்த வடிவங்களில் இந்த பௌதிக உலகத்தில் அவதரிக்கிறார். Thank you, Maharaj. This is a question from Tarini Radha Mataji. Krishna told Vasudeva and Devaki that he was appearing as their son for the third time. So, who are the parents of Lord Rama eternally? கிருஷ்ணர் தேவகிக்கும் வசுதேவருக்கும் நான் மூன்றாவது முறையாக உங்களுக்கு நான் தோன்றுகிறேன், மகனாக தோன்றுகிறேன் என்று கூறினார். அதே போல ராமர் நிரந்தரமாக யாருடைய மகன்? Rama, third? Rama's parents eternally. Rama's. Eternal parents of Yeah. Lord Ramchandra. Well, Who are the eternal as parents? mentioned here, Daśaratha. Oh, well, Krishna, of course, in the spiritual world, Krishna's got Mother Yasoda and Nanda Maharaj, and also Devaki and Vasudeva. But in a particular way, he had parents previously, the whole story is told there in Bhagavatam. Well, we could say that's a secondary type of reason for his appearance, because they wanted to have him as their son, so he appeared that way. So in terms of Ramchandra, I don't think that didn't take place. He didn't come 3 times as different parents like that. கிருஷ்ணரை போல ராமருக்கு அத்தகைய ஒரு பின்னணி இருப்பதாக எனக்கு தோன்றவில்லை. கிருஷ்ணருக்கென்று நந்த யசோதாவும் தேவகி வசுதேவரும் நிரந்தரமான பெற்றோர்களாக ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கிறார்கள். மேலும் பூலோகத்தில் எனக்கு குழந்தையாக நீங்கள் அவதரிக்க வேண்டும் என்ற பிரார்த்தனைக்கு இணங்கி அவர் அவ்வாறு தோன்றினார். ஆனால் ராமருக்கு இத்தகைய பின்னணியை நாம் காணவில்லை. Ayodhya, Lord Ramchandra must be having eternal parents. Can we say that Daśaratha and What's that? in Ayodhya, spiritual planet, Yeah. all Lord's Leelas are eternal. So can we understand that Daśaratha is the eternal planet in Ayodhya? Yeah. வைகுண்ட லோகத்தில் அயோத்தியை இருக்கிறது. அங்கு தசரதரும் கௌசல்யாவுமே அவருடைய நிரந்தரமான பெற்றோர்களாக விளங்குகிறார். Okay, thank you, Maharaj. This is a question from Ananta Dayal Nitai Das. So in Canto 11, 3rd chapter, it is said that Paramatma activates the material senses for the Jiva. And in case the Jiva engages in sinful activities, how does the Paramatma directs the Jiva? Basically, how does he allow, or how does he engage with the Jiva to avoid the sinful activities? பரமாத்மா ஜீவாத்மாவினுடைய ஜட புலன்களை தூண்டுகிறார் என்று பாகவதம் 11வது ஸ்கந்தம் கூறுகிறது. அவ்வாறு அவர் தூண்டுவாரானால் அந்த அந்த புலன்களை கொண்டு தவறான செயல்களில் பாவச் செயல்களில் ஈடுபடாமல் இருக்குமாறு செய்வதற்காக பரமாத்மா என்ன செய்கிறார்? Well, Paramatma allows the jiva to operate his senses. பரமாத்மா ஜீவாத்மாவை தன்னுடைய புலன்களை பயன்படுத்த அனுமதிக்கிறார். And then the jiva can use his senses for sinful activity, pious activity, or for devotion. ஜீவன் அந்த புலன்களை பயன்படுத்தி பாவச் செயல்களையோ புண்ணிய செயல்களையோ அல்லது பக்தி செயல்களையோ செய்யலாம். If he engages in sinful activity, then law of karma takes over and he has to suffer. அவர் பாவங்களை செய்வாரானால் அந்த பாவத்திற்கான அந்த கர்மத்திற்கான சட்டங்கள் செயல்படுகின்றன, அவர் துன்பப்படுகிறார். If he does punyas, then he gets some material happiness. புண்ணியங்களை செய்தால் ஜட இன்பத்தை அனுபவிக்கிறார். If he takes to the process of bhakti, then he goes to the spiritual world and experiences prema. பக்தியை ஏற்றால் ஆன்மீக உலகத்துக்கு சென்று பிரேமையை அனுபவிக்கிறார். So the Paramatma simply makes the arrangements for the jiva. He doesn't decide what they should do. பரமாத்மா ஜீவனின் விருப்பத்திற்கு ஏற்ற ஏற்பாடுகளை மட்டுமே செய்கிறார். அவர் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று அவர் தீர்மானிப்பதில்லை. Nor does he award punishment. அவர் தண்டனையும் தருவதில்லை. Thank you, Maharaj. We see there are 2 quadruple expansions given in the Bhagavatam. And which quadruple expansion appeared along with the Lord when Lord came as Lord Ramachandra? பாகவதத்தில் 2 சதுர்வியூகங்கள் பேசப்படுகின்றன. அதில் எந்த சதுர்வியூகம் ராமச்சந்திரனுடன் அவதரித்தார்? Well, it doesn't really matter because they're non-different. அவர்கள் அனைவரும் எந்த விதத்திலும் வேறுபாடு அற்றவர்கள். எனவே இது முக்கியமான விஷயம் அல்ல. Okay. It is said the Lord appears based on the likes and dislikes of the devotees. So dislikes and likes are more of a material duality. So why don't the devotees accept the highest form of the Lord as Krishna and have different likes and dislikes?
பக்தர்களின் விருப்ப விருப்பங்களுக்கு ஏற்ப பகவான் அவதரிக்கிறார் என்று நீங்கள் கூறினீர்கள். ஆனால் ஏன் பக்தர்கள் இந்த ஜட ரீதியான விருப்ப விருப்புகளை தொடர்ந்து மிக உன்னதமான கிருஷ்ணரை ஏன் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது? Well, like and dislike is the duality of the material world. விருப்பு விருப்பு என்பது இந்த பூலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய இருமைகளாகும். So in the spiritual world there's no dislike. ஆன்மீக உலகத்தில் வெறுப்பு என்பதே இல்லை. But yet there is different preferences. ஆயினும் பலவேறு தேர்வுகள் இருக்கின்றன. So some prefer dasya rasa, some sakya rasa, some vatsalya rasa, some madhurya rasa. சிலர் தாசிய ரசம், சிலர் சக்கிய ரசம், வாத்சல்ய ரசம், ஆதிரிய ரசம் என்று வேறு வேறு ரசங்களை தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள். Okay, thank you, Maharaj. In the Hare Krishna mantra, what does the Rama refer to? Balarama or Radha Raman? Is it based on the different attraction the individual devotees have and they want to serve particular form of Lord? ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய ராமர் பல்வேறு ராமர்களை குறிக்கும். உதாரணமாக பலராமர், ராதாராமனர் என்று அந்தந்த பக்தருடைய மனோபாவத்திற்கு ஏற்ப அந்த ராமர் வெளிப்படுகிறாரா? Oh, well, certainly according to the devotee, if he's a Ram Bhakta, he'll take Rama as Ramchandra and Krishna as another form of Rama. நிச்சயமாக பக்தருடைய மனோபாவம் இதில் முக்கியமாகிறது. ராமபக்தர் ராமா என்பதை ராமரை குறிப்பதாகவும், கிருஷ்ணர் என்பது ராமரின் வேறு பெயராகவும் அவர் கொள்வார். But if we're chanting Krishna's name to attain Krishna Prema, we'll take the name of Rama as another name of Krishna. ஆனால் நாம் கிருஷ்ண பிரேமையை அடைய வேண்டும் என்று கிருஷ்ணரை நோக்கி நாம் நாமஜபம் செய்வோமானால் ராமா என்பதை கிருஷ்ணருடைய மறுபெயராக எடுத்துக்கொள்வோம். Literally means he who gives pleasure to his devotee. ராமர் என்பதன் நேரடி பொருள் தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு ஆனந்தத்தை வழங்குபவர் என்பதாகும். Lord Rama is worshipped in the form of having a bow and arrow. Why is he not worshipped sitting on the throne along with Sita and quadruple expansion? Who? After he was crowned as a king. After Lord Rama is crowned as a king, why he still kind of worshipped with bow and arrow instead of him sitting along with quadruple expansion? ராமரை சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்து கொண்டு சதுர்விகங்களால் சூழப்பட்டு நாம் ஏன் வழிபடுவதில்லை? எப்போதும் ராமரை வில் அம்புகளுடனேயே நாம் பார்த்து அவரை பிரார்த்திக்கிறோம் ஏன்? Well, Ramchandra has many pastimes. ராமச்சந்திரர் பல லீலைகளை புரிகிறார். And then when we depict him in worship, we have some standard forms. அவரை ஒரு விக்கிரமாக வடித்து வழிபடுவதற்கும் சில சட்டங்கள் நியமங்கள் இருக்கின்றன. So these are described in the Stapati scriptures. இவை அனைத்தும் ஸ்தபதிகளுக்கான சாஸ்திரங்களில் இருக்கின்றன. But that doesn't mean that Rama's eternally standing like that in the spiritual world. He's doing all sorts of things. இதனால் ராமர் ஆன்மீக உலகத்தில் நிரந்தரமாக வில்லோடு நின்று கொண்டிருக்கிறார் என்பது பொருள் அல்ல. அவர் பலவித செயல்பாடுகளில் ஈடுபடுகிறார். So he may be standing, he may be sitting on his throne, he may not even be on his throne, he may be out hunting or something, or he may be doing some activity in the courtyard or whatever. அவர் நிற்கலாம், சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்திருக்கலாம், வேட்டையாட செல்லலாம், தோட்டத்தில் உலாவலாம், பலவித செயல்களை அவர் செய்து கொண்டிருக்கலாம். Okay, thank you, Maharaj. We see the nature of Prema never changes. How to understand Lakshmi Devi desiring to serve Krishna? Who? பிரேமையின் தன்மை ஒருபோதும் மாறுபடுவதில்லை என்று கூறினீர்கள். ஆனால் ஏன் லக்ஷ்மி கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்ய விரும்பினார்? Why Lakshmi desires to serve Krishna when the nature of Prema doesn't change? Well, this shows, is simply told to show how attractive Krishna is. இது ஏன் கூறப்படுகிறது என்றால் கிருஷ்ணர் எந்த அளவு கவர்ச்சி வாய்ந்தவர் என்பதை நமக்கு விளக்குவதற்காக. So though she had the desire, she could not enter in, so she remained the same. லக்ஷ்மி தேவி கிருஷ்ணருடைய லீலையை நுழைய ஆசைப்பட்டாலும் கூட அவருக்கு அனுமதி கிடைக்கவில்லை. அவர் காத்திருக்கவே நேரிட்டது. Okay, thank you, Maharaj. If we see like Lord appears based on the devotee's request, like in case of Krishna, he requested by Brahma. Again, he leaves the world based on the Leela. So, what quality it shows it? Like Lord comes for a reason, again he leaves as well for a reason. பகவான் தோன்றுவதற்கான காரணங்கள் விளக்கப்பட்டன. அவ்வாறு அவர் மறைவதற்கு காரணங்கள் உள்ளனவா?
Well, when his particular reasons for coming are finished, for instance, when all the demons are killed, that's one reason. Battle of Kurukshetra is finished, so that's one thing. Another is Pandavas are on the throne, whatever, satisfied them. So there, when major aspects of his coming are satisfied, then at a certain time he disappears. He does not stay eternally in the material world, so he has to disappear at certain periods. So he makes some arrangement for that. தன்னுடைய அவதார நோக்கம் நிறைவேறிய பிறகு பகவான் இங்கிருந்து சென்று விடுகிறார். உதாரணமாக அசுரர்களை அழிப்பது, பாண்டவர்களை சிம்மாசனத்தில் அமர்த்துவது போன்ற தன்னுடைய நோக்கங்கள் பெரும்பாலாக நிறைவேறிவிட்ட பிறகு பகவான் தொடர்ந்து பௌதிக உலகத்தில் இருப்பதில்லை. அவர் இங்கிருந்து மறைந்து ஆன்மீக உலகத்துக்கு திரும்புகிறார். Maharaj, any reason for Lord Rama called brahma-mayaḥ? ராமரை பிரம்மமயா என்று அழைப்பதற்கு காரணம் என்ன? Well, all forms of the Lord are brahma-maya. That is, they are the Supreme Brahman. பிரம்மமயம் என்பதன் பொருள் அவர்கள் பிரம்மனே வடிவானவர்கள் என்பதாகும். So this indicates that they're not material entities. அதாவது அவர்கள் ஜட வடிவங்கள் அல்ல. Is there any is the human form of Lord superior to other forms of Lord? What's that? பகவானுடைய மனிதரை போன்ற Human form of Lord, is it superior to other forms of the Lord? பகவானுடைய மனித வடிவம் பகவானுடைய இதர வடிவங்களை விட உயர்ந்ததா? We have forms like Kapila also, Dattatreya and others. They also are human forms, but they are put near the bottom. So it doesn't depend on human or non-human. Like Nrsimhadeva is put near the top, even though he's not human, he's lion form. So it depends upon the manifestation of qualities and powers. கபிலர், தத்தாத்திரேயர் போன்றவர்களும் மனிதரை போன்ற அவதாரங்கள் தான். ஆனால் அவர்கள் அந்த பட்டியலில் மிக கீழே வருகிறார்கள். அதே சமயம் நரசிம்மர் பாதி சிங்க வடிவமாக தோன்றிய பொழுதிலும் கூட அவர் அந்த அவதார பட்டியலில் மிகவும் மேலே வைக்கப்படுகிறார். எனவே அவை வடிவங்களின் அடிப்படையில் அல்ல, அவர்கள் வெளிப்படுத்தும் குணங்களின் அடிப்படையிலேயே இந்த பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டது. Thank you, Maharaj. There are no more questions. Can I stop recording? Yes, Prabhuji. Recording stopped.